So today we are going to discuss about a type of system software which is translator software. So first of all, we discussed that a software is divided into two, which is system software and application software. A system software are those software which are helpful for the system, and the application softwares are the ones which are used by you for developing some application. Now, system softwares are also, there are a variety of system softwares. You know a few types of system software. For example, you know the operating system, device drivers, system utilities, programming languages, translator softwares, linker, loader. These are the few examples of system software. And out of which some of the system softwares are used for computer management and some other system softwares are used for developing some other software. So today we are going to discuss one such system software, which is translator software. This is mainly used for helping another software or developing another software. Okay. So what does a translator do? Okay. For translator and the it's a translator software. So it will do a conversion. Okay. It will take an input. Okay. And it will convert it into an output form. All right. It will take an input and convert it into an output form. So the first point it is written that it will convert a program which is given in high level language and assembly language, okay, to machine level language. So this translator software can take two types of inputs, which is first input is any program which is written in any of the high level language, a program which is written in high level languages such as C, CPP, Fortran, Java, etc. Okay. അതുപോലത്തെ ഒരു ലാംഗ്വേജ് ആയിരിക്കാം, അല്ലെങ്കിൽ ഇറ്റ് ക്യാൻ ടേക്ക് എൻ ഇൻപുട്ട് വിച്ച് ഇസ് റിട്ടൺ ഇൻ അസംബ്ലി ലാംഗ്വേജ് ലൈക്ക് മാസം. ഓക്കെ, അപ്പൊ ഇതില് ഒന്നല്ലെങ്കിൽ ഒരു ഹൈ ലെവൽ ലാംഗ്വേജിലോ അസംബ്ലി ലാംഗ്വേജിലോ എഴുതിയൊരു പ്രോഗ്രാം ഇറ്റ് ക്യാൻ ടേക്ക് ഇറ്റ് ആസ് ഇൻപുട്ട് ആൻഡ് this translator software will convert it into machine level language. Now what is machine level language? Machine level language is what is understood by the computer and it's nothing but sequence of zeros and ones. Okay. Now, in other words, we can say that the translator software simply creates an object code. Object code is another name for machine code or machine language. Okay. അപ്പോൾ ട്രാൻസ്ലേറ്റർ സോഫ്റ്റ്വെയറിന്റെ റോൾ എന്ന് പറഞ്ഞിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ നിങ്ങൾ കൊടുക്കുന്ന ഏതെങ്കിലും ഹൈ ലെവൽ ലാംഗ്വേജിലോ അല്ലെങ്കിൽ അസംബ്ലി ലാംഗ്വേജിലോ എഴുതിയ ഒരു പ്രോഗ്രാമിനെ മെഷീന് മനസ്സിലാകുന്ന സീറോസ് ആൻഡ് വൺസിലേക്ക് കൺവേർട്ട് ചെയ്യുക എന്നുള്ളതാണ് ട്രാൻസ്ലേറ്റർ സോഫ്റ്റ്വെയറിന്റെ റോള്. ഓക്കെ. Now, this translator softwares are of three types. മൂന്ന് തരത്തിലുള്ള ട്രാൻസ്ലേറ്റർ സോഫ്റ്റ്വെയർസ് അവൈലബിൾ ആണ്. The first one is an assembler, second one is a compiler, third one is an interpreter. Three types. Okay. So here there is a pictorial representation here. So you can see there is a source code. Okay. Source code will be an input. The source code എന്ന് പറഞ്ഞാൽ നിങ്ങൾ ഹൈ ലെവൽ ലാംഗ്വേജസ് ഫോർ എക്സാമ്പിൾ CCP പോലെയുള്ള ഹൈ ലെവൽ ലാംഗ്വേജസ് എഴുതുന്ന ഒരു പ്രോഗ്രാം അല്ലെങ്കിൽ മാസം പോലെയുള്ള അസംബ്ലി ലാംഗ്വേജിൽ എഴുതുന്ന ഒരു പ്രോഗ്രാം, നിങ്ങൾ എഴുതുന്ന ആ പ്രോഗ്രാമിന് പറയുന്ന പേരാണ് സോഴ്സ് കോഡ്. This will be fed to the assembler software. The translator software. അപ്പോൾ ഈ സോഴ്സ് കോഡ് നിങ്ങൾ ഒരു ട്രാൻസ്ലേറ്റർ സോഫ്റ്റ്വെയറിലേക്ക് കൊടുക്കും. അപ്പോൾ ഈ ട്രാൻസ്ലേറ്റർ സോഫ്റ്റ്വെയർ ഏതൊക്കെ വരാം? ഇറ്റ് കുഡ് ബി എ കമ്പൈലർ ഓർ മേ ബി എൻ അസംബ്ലർ ഓർ മേ ബി എ ഇന്റർപ്രറ്റർ. ഇതിൽ ഏതെങ്കിലും ആയിരിക്കും. And what all these people will do it will convert the source code given by you into object code. ഇതിനെ ഒരു ഒബ്ജക്ട് കോഡ് ആയിട്ട് കൺവേർട്ട് ചെയ്യും. ഓക്കെ, അപ്പോൾ ഒബ്ജക്ട് കോഡ് എന്താണ്? സീറോസ് ആൻഡ് വൺസ് ആയിട്ട് എന്തിനാ കൺവേർട്ട് ചെയ്യുന്നത്? ബിക്കോസ് ദാറ്റ് ഈസ് അണ്ടർസ്റ്റുഡ് ബൈ ദ കമ്പ്യൂട്ടർ. ഓക്കെ, സോ ഈ ഇന്റർമീഡിയറ്റ് ആയിട്ട് നിൽക്കുന്ന കൺവേർട്ടിംഗ് സോഫ്റ്റ്വെയർ ആണ് ട്രാൻസ്ലേറ്റർ സോഫ്റ്റ്വെയർ. ആൻഡ് ദർ ആർ ത്രീ ടൈപ്സ്: അസംബ്ലർ, കമ്പൈലർ ആൻഡ് ഇന്റർപ്രിറ്റർ. നൗ പേരിൽ തന്നെ ഉണ്ട് വാട്ട് ഡസ് ഇറ്റ് ഡു എന്നുള്ളത്. സോ വി വിൽ ടേക്ക് ഈച്ച് person. That is, first one is the assembler. So assembler, the പേരിലുണ്ട്. Assembler is the translator software which will convert an assembly language program to machine level program. Okay, അപ്പോൾ അസംബ്ലറിന് സ്പെസിഫിക് റോൾ ആണ്. ഇറ്റ് വിൽ ഓൺലി ടേക്ക് അസംബ്ലി ലാംഗ്വേജ്. ഓക്കെ, ഇനി അസംബ്ലി ലാംഗ്വേജിനെ എടുക്കും ആൻഡ് ഇറ്റ് വിൽ കൺവേർട്ട് ഇറ്റ് ഇൻടു സീക്വൻസ് ഓഫ് സീറോസ് ആൻഡ് വൺസ് വിച്ച് ഈസ് മെഷീൻ ലാംഗ്വേജ്. അത്തരത്തിലുള്ള ഒരു ട്രാൻസ്ലേറ്റർ സോഫ്റ്റ്വെയർ എന്ന് പറയുന്ന പേരാണ് അസംബ്ലർ. Now we have two other category, like compiler and interpreter. So both compiler and interpreter both will take high level language to machine level language. രണ്ട് പേർക്കും ഇൻപുട്ട് ആയിട്ട് എടുക്കുന്നത് നിങ്ങൾ ഏതെങ്കിലും ഹൈ ലെവൽ ലാംഗ്വേജിൽ എഴുതുന്ന പ്രോഗ്രാം ആയിരിക്കും അല്ലെങ്കിൽ സോഴ്സ് കോഡ് ആയിരിക്കും. Then both of them, that is both compiler and interpreter, will convert them into machine language. So are they doing the same thing? Yes, they are doing the same thing. Then what makes them different? There is something that makes them different. അതാണ് നമുക്ക് നെക്സ്റ്റ് നോക്കാനുള്ളത്. അപ്പൊ അതിനു മുന്നേ ജസ്റ്റ് അസംബ്ലറിന്റെ ജസ്റ്റ് ഒരു pictorial representation ഇവിടെ കാണിച്ചിട്ടുണ്ട്. So what you see here on the left side in this orange box is an example for a assembly code. Okay, this is in 8085. Okay, 8085 പല മൈക്രോ പ്രോസസേഴ്സിന്റെ ഡയറക്റ്റ് കമ്മ്യൂണിക്കേറ്റ് ചെയ്യുന്നത് അസംബ്ലി ലാംഗ്വേജ് വെച്ചിട്ടാണ്.
ഇപ്പോൾ 8085 എന്ന് പറയുന്ന ഇന്റലിന്റെ മൈക്രോ പ്രോസസറിനെ സപ്പോർട്ട് ചെയ്യുന്ന ഒരു ലാംഗ്വേജ്, ഒരു സെറ്റ് ഓഫ് കോഡാണ് ഇവിടെ എഴുതിയിരിക്കുന്നത്. അതിന്റെ ഇൻസ്ട്രക്ഷൻ സെറ്റിൽ വരുന്ന ഇൻസ്ട്രക്ഷൻസ് ആണ് ഇതൊക്കെ. യു ഡോണ്ട് ഹാവ് ടു ബൈ ഹാർട്ട് ഓൾ ദീസ് തിങ്സ്. യു ജസ്റ്റ് നീഡ് ടു നോ ദാറ്റ് ദ യൂസ് ഓഫ് ദ mnemonics. MOV, MVI, LXI, ADD, all these things are mnemonics, English like words. Okay, appa this assembler, this you can feed it to an assembler software, and this will convert it into a sequence of zeros and ones. Okay, then we will discuss a second type of the translator software, compiler. So compiler നമ്മൾ തൊട്ട് മുന്നേ പറഞ്ഞു, this will take any high level language program into object code or executable code. Okay, അപ്പോ എന്താണ് അപ്പൊ ഇവിടെ ഡിഫറൻസ്? നൗ ദിസ് ഇസ് ഓർഡർ ഓഫ് ദ കമ്പൈലർ. ഓർഡർ എന്ന് പറഞ്ഞിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ യു ഹാവ് ദ സോഴ്സ് കോഡ്, ഓക്കെ, ദെൻ ഇറ്റ് വിൽ ബി ഫെഡ് ഇൻ ടു എ കമ്പൈലർ. ഈ കമ്പൈലർ അതിനൊരു ഒബ്ജക്ട് കോഡ് ആക്കും, അതിനെ എക്സിക്യൂട്ട് ചെയ്ത് കഴിയുമ്പോൾ നമുക്ക് ഔട്ട്പുട്ട് കിട്ടും. ഇപ്പൊ നിങ്ങളൊരു സി ലാംഗ്വേജ് ഇനി കുറച്ച് കഴിയുമ്പോൾ നമ്മൾ എഴുതുമ്പോൾ ദിസ് വിൽ ബി ദ ഓർഡർ ഇറ്റ് വിൽ ബി ഫോളോയിങ്. ഓക്കെ, സി ലാംഗ്വേജ് സപ്പോർട്ട് ചെയ്യുന്ന ട്രാൻസ്ലേറ്റർ സോഫ്റ്റ്വെയർ കമ്പൈലേഴ്സ് ആയിരിക്കും. അപ്പോൾ നിങ്ങൾ സിയിൽ ഒരു ലാംഗ്വേജ് എഴുതി, ദാറ്റ് വിൽ ബി എ സോഴ്സ് കോഡ്. ഇറ്റ് വിൽ ബി ഫെഡ് ടു ദിസ് കമ്പൈലർ സോഫ്റ്റ്വെയർ. അത് സിസ്റ്റത്തിന്റെ അകത്തുണ്ടായിരിക്കും കമ്പൈലർ സോഫ്റ്റ്വെയർ. That software will convert it into object code. Okay, machine മനസ്സിലാവുന്ന കോഡിലേക്ക് കൺവേർട്ട് ചെയ്തോളും, and that code is what is getting executed. Okay, that code വരുമ്പോഴാണ് മെഷീന് മനസ്സിലാവുള്ളൂ. That will be executed, and finally you will get your desired output onto the monitor, which will be the output device. Okay, ini the difference, what the compiler specifically do is, the compiler will take the language, in the high level language, it will take the entire ലൈൻസ്. ഇപ്പൊ സപ്പോസ് ഒരു 100 ലൈൻസ് ഉള്ള ഒരു പ്രോഗ്രാമാണ് നിങ്ങൾ എഴുതിയെങ്കിൽ, ഈ 100 ലൈൻസിനെ ഒറ്റയടിക്ക് ഇത് മെഷീൻ ലാംഗ്വേജിലേക്ക് കൺവേർട്ട് ചെയ്യും. ഓക്കെ, ഓൺ എ സിംഗിൾ ഗോ. ഓക്കെ, ഒറ്റയടിക്ക് ഇത് കംപ്ലീറ്റ് ഇൻപുട്ടിനെ എടുത്തിട്ട് അങ്ങനെ തന്നെ ഇത് മെഷീൻ ലാംഗ്വേജ് ആയിട്ട് കൺവേർട്ട് ചെയ്യും. ഓക്കെ, ആൻഡ് ഇറ്റ് വിൽ ഷോ യു ഓൾ ദ എറേഴ്സ് വിച്ച് വിൽ ബി ദർ ഇൻ ദ പ്രോഗ്രാം, ഇഫ് എനി. ഓക്കെ, അപ്പൊ ഇത് ഒറ്റയടിക്ക് 100 ലൈൻസിനെ എടുത്തിട്ട് ഇത് തന്നെ മെഷീൻ ലാംഗ്വേജിലേക്ക് കൺവേർട്ട് ചെയ്തതിനു ശേഷം എറേഴ്സ് എന്തെങ്കിലും ഉണ്ടെങ്കിൽ എറേഴ്സിനെ എല്ലാം ഡിസ്പ്ലേ ചെയ്ത് കാണിക്കും. ഓക്കെ, ഇല്ലാന്നുണ്ടെങ്കിൽ നിങ്ങൾ ഉദ്ദേശിക്കുന്ന ഔട്ട്പുട്ട് നിങ്ങൾക്ക് കിട്ടും. ഓക്കെ, അപ്പൊ എറേഴ്സ് എന്തെങ്കിലും ഉണ്ടെങ്കിൽ അതൊക്കെ ഈ കമ്പൈലേഴ്സിന് മനസ്സിലാക്കാനായിട്ട് പറ്റും, അതെല്ലാം നിങ്ങൾക്ക് ഡിസ്പ്ലേ തരും. ഇതാണ് കമ്പൈലർ ചെയ്യുന്നത്. ഓക്കെ, സോ യു ക്യാൻ സി ഫസ്റ്റ് ലെവൽ ഇപ്പൊ പ്രോഗ്രാം P1 ഇൻ ഹൈ ലെവൽ ലാംഗ്വേജ്. അപ്പൊ ലാംഗ്വേജ് കമ്പൈലറിലേക്ക് നമ്മൾ അത് ഫീഡ് ചെയ്യുന്നു. അപ്പോൾ അതൊരു സെപ്പറേറ്റ് മെഷീൻ കോഡ് ഫോർ P1. പിന്നെ അതുപോലെ തന്നെ വേറൊരു പ്രോഗ്രാം എഴുതിയിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ അത് കമ്പൈലറിൽ നമുക്ക് ചെയ്യുന്നത് വേറൊരു മെഷീൻ കോഡ് ആയിരിക്കും, P2 വേണ്ടിയിട്ടുള്ള മെഷീൻ കോഡ് ആയിരിക്കും. ഓക്കെ, അപ്പൊ ജസ്റ്റ് ഇത്രയേ ഉള്ളൂ ഒരു കമ്പൈലറിന്റെ പ്രത്യേകത. ഇത് എൻറ്റയർ കോഡിന് എത്ര ലൈൻസ് ഓഫ് കോഡ് നിങ്ങൾ എഴുതുന്നോ അതിനെ ഒറ്റയടിക്ക് എടുക്കും, ഒറ്റയടിക്ക് അതിനെ കൺവേർട്ട് ചെയ്യും. ഓക്കെ, ഒറ്റയടിക്ക് തന്നെ സീറോസ് ആൻഡ് വൺസിന്റെ സീക്വൻസ് ആയിട്ട് മാറ്റിയിട്ട് എറേഴ്സ് ഉണ്ടെന്നുണ്ടെങ്കിൽ ആ പോയിന്റിൽ എറേഴ്സ് ഒക്കെ ഡിസ്പ്ലേ ചെയ്യും. എറർ ക്ലിയർ ആയതിനു ശേഷം മാത്രമാണ് നിങ്ങൾക്ക് ഫൈനൽ ഔട്ട്പുട്ട് കാണാനായിട്ട് പറ്റും. ഓക്കെ, ഇനി നമ്മൾ അടുത്ത ടൈപ്പ് ഓഫ് ട്രാൻസ്ലേറ്റർ സോഫ്റ്റ്വെയർ വരെയാണ് ഇന്റർപ്രറ്റർ. അപ്പൊ ഇറ്റ് ഇസ് ഓൾമോസ്റ്റ് സിമിലർ ടു കമ്പൈലർ, പക്ഷെ ഇവിടുത്തെ ഡിഫറൻസ് ഉണ്ട്. ദിസ് പർട്ടിക്കുലർ ലൈൻ ഇസ് ദ മെയിൻ ഡിഫറൻസ്. ദാറ്റ് ഇസ് ഇറ്റ് പെർഫോംസ് ലൈൻ ബൈ ലൈൻ എക്സിക്യൂഷൻ ഓഫ് സോഴ്സ് കോഡ് ഡ്യൂറിംഗ് പ്രോഗ്രാം എക്സിക്യൂഷൻ. ഹോപ്പ് യു ഗോട്ട് ദ ഡിഫറൻസ് റൈറ്റ്. ഇവിടെ ഇന്റർപ്രറ്റർ എന്ന് പറയുന്ന ട്രാൻസ്ലേറ്റർ സോഫ്റ്റ്വെയറിൽ ഇപ്പൊ 100 ലൈൻസ് ഉണ്ടെന്നുണ്ടെങ്കിൽ ഇത് 1 by 1 ആയിട്ട് ഓരോ ലൈനിനെയും സെപ്പറേറ്റ് ആയിട്ടാണ് കൺവേർട്ട് ചെയ്യുന്നത്. അത് ഇറ്റ് വിൽ ടേക്ക് ലൈൻ 1, ഇതിനെ മെഷീൻ കോഡായിട്ട് കൺവേർട്ട് ചെയ്യും, ദെൻ ടേക്ക് ലൈൻ 2 മെഷീൻ കോഡായിട്ട് കൺവേർട്ട് ചെയ്യും. അപ്പൊ ഇവിടെയുള്ള വ്യത്യാസം വെച്ചിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ ഇത് ഒരു ലൈനിൽ ഇനി സപ്പോസ് കൺവേർട്ട് ചെയ്ത സമയത്ത് എറർ ഉണ്ടെന്ന് മനസ്സിലാവണമെങ്കിൽ അത് അവിടെ തന്നെ ഡിസ്പ്ലേ ചെയ്യും. ഇതാ ലൈൻ 1ൽ എറർ ഉണ്ട്. ആ എറർ നിങ്ങൾക്ക് ക്ലിയർ ചെയ്താൽ മാത്രമാണ് നിങ്ങൾക്ക് ലൈൻ 2ലേക്ക് പോകാൻ പറ്റുള്ളൂ. ഓൾറൈറ്റ്, അപ്പോൾ ഓരോ ലൈൻ ബൈ ലൈൻ എക്സിക്യൂഷൻ ആണ് ആര് ഫോളോ ചെയ്യുന്നത്? ഇന്റർപ്രറ്റർ ഫോളോ ചെയ്യണം. വാട്ട് അബൌട്ട് ദ കമ്പൈലർ? കമ്പൈലർ ഒറ്റയടിക്ക് അതിനെ അങ്ങോട്ട് കൺവേർട്ട് ചെയ്യാണ്, ദെൻ എറേഴ്സ് ഉണ്ടെങ്കിൽ ഡിസ്പ്ലേ ചെയ്യുക. ഓക്കെ, ഇപ്പോ ഇമാജിൻ യു റിട്ടൺ ഒരു വലിയൊരു പ്രോഗ്രാം, ഒരു കോംപ്ലക്സ് പ്രോഗ്രാം ആണ് എഴുതിയിരിക്കുന്നത്. സപ്പോസ് ദർ ആർ 1000 ലൈൻസ് ഉണ്ട്, 1000 ലൈൻസ് ഉണ്ട് വെച്ചു. അപ്പൊ കമ്പൈലർ അങ്ങനെ ആയിരിക്കും വർക്ക് ചെയ്യണേ, ഒറ്റയടിക്ക് 1000 ലൈൻസിനെ കൺവേർട്ട് ചെയ്ത് മെഷീൻ കോഡിലേക്ക് കൺവേർട്ട് ചെയ്യുന്നു. എറേഴ്സ് ഉണ്ടെങ്കിൽ അല്ല, ഇപ്പൊ സപ്പോസ് ഒരു 50 എറേഴ്സ് വന്നെന്ന് വെച്ചോ, 50 ലൈനുകളിൽ എന്തൊക്കെയോ നിങ്ങൾ തെറ്റ് വരുത്തുന്നു. സോ ദാറ്റ് 50 എറേഴ്സ് വിൽ ബി ലിസ്റ്റഡ്, 50 or more errors will be listed. But in the case of interpreter, those 1000 lines 1 by 1 line ആയിട്ട് ഇങ്ങനെ എക്സിക്യൂഷൻ ചെയ്തുകൊണ്ടിരിക്കുന്നു, കൺവേർഷൻ ചെയ്ത് എക്സിക്യൂഷൻ ചെയ്യുവാണ്. അപ്പൊ എറേഴ്സ് ഉണ്ടെന്നുണ്ടെങ്കിൽ ഏതൊക്കെ ലൈൻസിലാണോ എറേഴ്സ് ഉണ്ടെങ്കിൽ അവിടെ ഡിസ്പ്ലേ ചെയ്യും, നിങ്ങൾ അതിനെ വേഗം ക്ലിയർ ചെയ്യുന്നു, അടുത്ത ലൈനിലേക്ക് പോകും. ഓക്കെ, ഇതാണ് ഇതിന്റെ വർക്കിംഗിന്റെ ഡിഫറൻസ്. രണ്ടുപേരും ഹൈ ലെവൽ ലാംഗ്വേജ് ആണ് ഇൻപുട്ട് എടുക്കുന്നത്, അതിനൊരു മെഷീൻ കോഡിലേക്ക് കൺവേർട്ട് ചെയ്യുന്നത്. The difference lies here. The way it converts is where these people become different. Okay, ഇന്റർപ്രറ്റർ ഫോളോ ചെയ്യുന്ന മെയിൻ ലാംഗ്വേജ് ആട്ടോ ബേസിക് എന്ന് പറയുന്ന ഒരു
primitive language ഉണ്ട്, and Python എന്ന് പറയുന്ന ലാംഗ്വേജും ഫോളോ ചെയ്യുന്നത് ഇന്റർപ്രറ്റർ ആണ്. അതായത് അതിനെ സപ്പോർട്ട് ചെയ്യുന്ന, അതിനെ ട്രാൻസ്ലേറ്റ് ചെയ്യാൻ യൂസ് ചെയ്യുന്ന ട്രാൻസ്ലേറ്റർ സോഫ്റ്റ്വെയർ ഇന്റർപ്രറ്റർ ആണ്. CPP എല്ലാം യൂസ് ചെയ്യുന്നത് നമ്മുടെ കമ്പൈലർ ആണ് യൂസ് ചെയ്യുന്നത്. നിങ്ങൾ സിനി യൂസ് ചെയ്യുമ്പോൾ നിങ്ങൾക്ക് കാണാൻ പറ്റും കമ്പൈലർ ആയിരിക്കും നമ്മൾ യൂസ് ചെയ്യുന്നത്. Now my question to you is, what will be the difference between compiler and interpreter? What will be the difference between compiler and interpreter? Okay, so let's straight away get into the comparison. So the compiler will look at the entire source code, okay, and interpreter, as we said, it will look at the source code line by line. Okay, now the entire source code is converted into object code. Okay, entire code in object code. Here line by line conversion will take place. Next difference is the compiler's object code is executed multiple times. Okay, നമുക്കിത് നമ്മൾ പറഞ്ഞല്ലോ, വൺസ് ഒരു കൺവേർഷൻ കഴിഞ്ഞിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ അത് ഒബ്ജക്ട് കോഡ് ആയിട്ട് അത് കൺവേർട്ട് ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞു. ഓക്കെ, അതിനെ നമുക്ക് എത്ര തവണ വേണമെങ്കിലും പിന്നെ ആ ഒബ്ജക്ട് കോഡ് അവിടെ അവൈലബിൾ ആയിരിക്കും. പിന്നെ നിങ്ങൾ വീണ്ടും സോഴ്സിന് നിങ്ങൾ കൺവേർട്ട് ചെയ്യാൻ നിൽക്കണ്ട. ദാറ്റ് ഒബ്ജക്ട് കോഡ് ക്യാൻ ബി യൂസ്ഡ് അഗൈൻ ആൻഡ് അഗൈൻ. ഇന്റർപ്രിറ്ററിന്റെ കേസിലാണെങ്കിൽ ഇത് ലൈൻ ബൈ ലൈൻ എക്സിക്യൂഷൻ ആയതുകൊണ്ട് for each execution the source code has to be interpreted and executed. ഇത് ലൈൻ ബൈ ലൈൻ ചെയ്യുന്നതുകൊണ്ട് നമ്മൾ എപ്പോഴും ഒന്നും കൂടെ ആദ്യം മുതൽ ചെയ്തുകൊണ്ടിരിക്കണം. ഇവിടെ ആണെങ്കിൽ ഒരിക്കൽ സക്സസ്ഫുൾ ആയിട്ട് നിങ്ങൾ കൺവേർട്ട് ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞാൽ നിങ്ങൾക്ക് ഒരു സാധനം കിട്ടിക്കഴിഞ്ഞു, ഒബ്ജക്ട് കോഡ് കിട്ടിക്കഴിഞ്ഞു. ദാറ്റ് ക്യാൻ ബി യൂസ്ഡ് n number of times. Now during execution the source code and the compiler not needed. എക്സിക്യൂഷൻ ചെയ്യുന്ന സമയത്ത് ഇതിനെ രണ്ടിനെയും നമുക്ക് അവോയ്ഡ് ചെയ്യാം. ബട്ട് സിൻസ് നമ്മൾ ഇന്റർപ്രിറ്ററിൽ തൊട്ട് മുന്നേ പറഞ്ഞു നമുക്ക് എല്ലാ തവണയും ആദ്യം മുതൽ ചെയ്യണം, വീണ്ടും ചെയ്യണം എന്നുണ്ടെങ്കിൽ നമുക്ക് ആദ്യം മുതൽ ലൈൻ ബൈ ലൈൻ ആയിട്ട് എക്സിക്യൂട്ട് ചെയ്തുകൊണ്ടിരിക്കണം. അപ്പോൾ സോഴ്സ് കോഡും ഇന്റർപ്രിറ്ററും അവൈലബിൾ ആയിരിക്കണം. എക്സിക്യൂഷൻ എന്ന് പറയുന്നത് ലൈൻ ബൈ ലൈൻ ആയിട്ടല്ലേ, അതുകൊണ്ട് ഈ പറഞ്ഞ ആൾക്കാർ എപ്പോഴും കാണണം. ഓക്കെ, then what will be faster? Which one will be faster? The compiler will be faster. The compiled program execute faster. കാരണം അറിയാലോ, ഞാൻ നേരത്തെ പറഞ്ഞു 1000 lines ഒറ്റയടിക്ക് കൺവേർട്ട് ചെയ്യണം. So that is faster, right? Now interpreter, since it is going line by line, it makes it slow. There is one point I didn't put here, but I am giving it to you. You have to find me and another comparison regarding errors. എറേഴ്സിന്റെ ഒരു കമ്പാരിസൺ നമുക്ക് ഇവിടെ പറയാൻ പറ്റും. ദാറ്റ് ഈസ് എറേഴ്സ് എന്തെങ്കിലും വന്നിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ which will be helpful for finding the errors out? Will it be compilers or interpreter? ഏതാണ് നിങ്ങൾക്ക് എറർ മനസ്സിലാക്കാനും നിങ്ങൾക്ക് മോഡിഫൈ ചെയ്യാനും എളുപ്പം ഏതായിരിക്കും? ഇറ്റ് വിൽ ബി ആൻ ഇന്റർപ്രറ്റർ അല്ലെ, കാരണം ഇന്റർപ്രറ്റർ ലൈൻ ബൈ ലൈൻ ആയിട്ട് കൺവേർട്ട് ചെയ്ത് പോകുന്നുണ്ട്. ഒരു ലൈൻ ഫസ്റ്റ് ലൈനിൽ തന്നെ എറർ ഉണ്ടെങ്കിൽ അവിടെ തന്നെ പറയും ഫസ്റ്റ് ലൈനിൽ എറർ ഉണ്ട്, പ്ലീസ് ക്ലിയർ ഇറ്റ്, കറക്റ്റ് ഇറ്റ്. സോ നിങ്ങൾ അത് വേഗം കറക്റ്റ് ചെയ്യുന്നു, നിങ്ങൾക്ക് നെക്സ്റ്റ് ലൈനിലേക്ക്. But compiler on the other hand, if you're converting 1000 lines and it'll just list you the errors, it is very difficult to go and correct those errors. അപ്പോൾ ഡീബഗ് ചെയ്യാൻ ഈ എറേഴ്സിനെയാണ് നമ്മൾ പറയുന്നത് ബഗ്സ് എന്ന് പറയും. ബഗ്, BUG, ബഗ്. ബഗിനെ നമ്മൾ ക്ലിയർ ചെയ്യുന്നതിന് we will say debug, DEBUG. Okay, so debugging process the interpreter software will helps you more than compile. Okay, interpreter debugging case it is more helpful compared to a compiler. Okay, so this is main comparison between compiler and interpreter. This is very important. The compiler, interpreter, and assembler, you need to understand. You need to also know the difference between these three. Okay, so this is about the translator software.